Question number 5. So we, as usual, open all the columns. அதாவது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனுக்கு ஜாஸ்தி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், அதனால் அது லென்த்தி ஸ்பேஸ் ஆகும். அதர்ஸுக்கு கம்மியான ஸ்பேஸாகவும் விட்டுக்கிறேன். தேவையான ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போகிறதுக்கு அந்த கன்சர்ன் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட்டே நம்ம ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகே, அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட். Now, question, right? As usual, start post all the items available in the balance sheet. Better open all the ledger accounts. எல்லா assets account, எல்லா liabilities account open பண்ணிடுங்க. Adjustmentல உள்ளத double entry மாதிரி போட்டுறே வந்துடலாம். Right. Cash flow statement. First block is all about cash from operation, cash from investing, cash from financing, and summation of cash from operation, cash from investing, cash from financing. With that, opening cash balance is added to get the closing cash. டைரக்டாக அசட் சைடில் உள்ளதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்கலாம். ஸ்கெடியூல்ஸாக இருந்தால் அந்த கன்சர்ன் ஸ்கெடியூல்ஸ் வந்த பிறகு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன், அது வரைக்கும் போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கிறேன். ஃபார் ஷேர் கேபிட்டல் வி ஹேவ் ஸ்கெடியூல் நம்பர் 1 அண்ட் ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வி ஹேவ் ஸ்கெடியூல் நம்பர் 2, அங்கே போட்டுக்கலாம். நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 10% debentures will start with that now. 10% debentures. Opening balance in 10% debentures may being 500 and closing balance is 400. Trade payables schedule number 3 la irukku. Proposed dividend and provision for taxations are there. So proposed dividend, opening balance being 100, closing balance being 125. Provision for taxation, opening balance 50, closing balance 60. Right. Liability side உள்ளது ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அசெட் சைடில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் non-current assets property plant equipment schedule number 4 இருக்கு, பிறகு எடுத்துக்கலாம். non-current investments we have non-current investments. non-current investments, opening balance 100 and closing balance
50. Inventories. Inventories 300 இருக்கிறது 280 குறைஞ்சு போச்சு. அப்படின்னா decrease in inventory. Inventory குறைஞ்சதுன்னா we assume it is converted into cash. Right. Apart from that, we have been given 6 schedules here. Now, schedule number 1. We have been given equity shares. We have been given equity shares. Equity share capital. Opening balance 1000. Closing balance 1250. Then 12% preference share capital. 12% preference share capital. Opening balance 400. Closing balance 500. So 12% preference share capital இல்லையா? அப்படின்னா preference dividend might have been 12% paid. Dividend paid பத்தி டீடைல்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் hidden adjustment மாதிரி. Okay, 12% on the preference share capital might have been paid. அது வந்து financing activity. P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, இங்கே ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியில் கொண்டு வரணும். இந்த சம்மில் அது ஒரு யூனிக் பாயிண்ட். Apart from that, number 2, schedule number 2, resource and surplus. And we have been given capital reserve also. These are the points. So we have GR. Opening balance in GR being 250. Closing balance being 300. And profit and loss 150 becomes 190. Net profit for the current year 40 rupees. Securities premium. Opening balance being dash, closing balance 10. Revaluation reserve. Opening balance dash, closing balance 100. Capital reserve அதே மாதிரி capital reserve, opening balance dash, closing balance 10. Schedule number 2 over 3 la trade payables, 4 non-current assets we have. Trade payables as well as bills payable are current liabilities. Trade creditors 450 and 250 குறைஞ்சிருக்கு, decrease in trade.
creditors 450 ல இருந்து 250 குறைஞ்சதுன்னா 200 rupees நமக்கு cash outflow நடந்திருக்கும். bills payable increase ஆயிருக்கு. bills payable increase ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம பணம் கொடுக்காம கையில் பணம் இருந்திருக்கும் 100 rupees. நான் கரண்ட் அசெட்ஸில் land and building, land maybe okay, we can open those assets account also. Land account, opening balance 500, closing balance 600, and building opening balance 400, closing balance 500. We have machinery, so I may open separately machinery, machinery la opening 750 இருக்கு, opening balance 750, closing balance 920. debtors with provision actually net பண்ணி போட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன். ஆனால் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் தனியாக லெஜர் ஓப்பன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அதையும் பார்க்கலாம். debtors வந்து அசெட்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ரொம்ப ரேர், ப்ரொவிஷன்ஸை தனியாக போட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிறது, இருந்தாலும் போட்டு காமிக்கிறேன். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பீங் 420, 495, and provision for doubtful debts, opening balance on the credit side 50, closing balance 75. Cash and cash equivalents initially 500, then 575. So initially 500, then 575. அப்போ கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன், கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங், ஃபினான்சிங் எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ இருந்துருக்கணும்? 75 இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுது. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணுறோம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணி டபுள் போஸ்டிங் போட்டுகிட்டே வரலாம். கிளியர்? அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் 1 to 3 3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், மொத்தம் 8 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. லெட் மீ ஃபினிஷ் அப் 3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஹியர். Debentures were redeemed at 10% premium at the end of the year. Debenture 10% debentures, preferences 12%. இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணுறதையும் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணுறதையும் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். ஸோ debentures were redeemed at 10% premium at the end of the year. 500 becomes 400 அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு 100 rupees குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுதான் ரெடீம் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அதுக்கு 10% ப்ரீமியம்னா 110 rupees கொடுத்துருக்குறீங்க பேங்க். டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 110. அதே மாதிரி செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வேர் இஷ்யூட் அட் 10% ப்ரீமியம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். That excess payment premium on redemption charge பண்ணியிருந்திருக்கலாம். We assume it might have been charged in the P&L account. P&L account debit பண்ணதுனால அது இப்போ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். Premium on redemption. Preference shares were issued 10% premium at the end of the year.
இந்த redemption எல்லாமே இயர் எண்ட்ல தான் நடக்குது. redemption வந்து எப்போ நடக்குது? எண்ட்ல. அப்போ preference shares were issued at premium, that too at the year end. So 400 500 மாதிரி இருக்குன்னா 100 எக்ஸஸா இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க. 10% ப்ரீமியம்னா 110 கலெக்ட் ஆகிருக்கும் பேங்க். ஸோ இஷ்யூ ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் 110. இது redemption outflow of cash, இது வந்து inflow of cash. எக்ஸஸாக வந்து 10,000 ரூபாய் வந்துடுது செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் இல்லையா? ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியமில் ப்ரீமியம் ஆன் 12% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இஷ்யூ. So with that preference share is closed. Securities premium also got closed இல்லையா? ஓப்பனிங்ல இல்ல, க்ளோசிங்ல 10 ரூபாய் வந்தது காரணம் என்னவா இருக்க முடியும்? preference shares இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறோம். that to premiumல. Depreciation for building and machinery were 50 and 70 respectively. Building depreciation 50, okay, depreciation, building and machinery. Building 50, machinery 70. Building building account la போட்டுக்கிறேன், depreciation being 50 and machinery 70. machinery account transfer பண்ணிக்கிறேன், depreciation 70. ஸோ இது நார்மலாக ஒரு டபுள் என்ட்ரி லாஜிக் தெரிஞ்சால் இந்த டாபிக் ஒன்றுமே கிடையாது. 3 adjustments ஓவர். இருந்தாலும் ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு சொன்னாலும் போட்டுக்கலாம்னு சொன்னேன். இந்த 10ம் இந்த 12ம் டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் redemption happened at the year end அப்படிங்கும்போது ஆரம்பத்தில் வந்து 500 இருந்திருக்கும். 500க்கு 10% 50 rupees கொடுத்துருக்கணும். இது வந்து ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி, அதான் அங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ். டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மைனஸ் ஐட்டம் ஹியர், அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுக்கான டிவிடெண்ட் 400 in the beginning, issue happens at the end. அப்போ அதுக்கு டிபெஞ்சர் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இருக்காது. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 400க்கு மட்டும் 12% இருக்கணும், 48. அதே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலுக்கான டிவிடெண்ட் மைனஸ் ஐட்டம் ஹியர், ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேலி ஆகும், தப்பே வராது. So we have completed 3 adjustments along with the hidden adjustments also. Fourth adjustment, investment consists of shares in other companies were purchased and dividends amounting to 10 declared out of profits made prior to the purchase as received and used to write down the investment in shares. Right. Investment வாங்கியிருக்கிறாங்க, consist of shares in other companies were purchased and dividends amounting to rupees 10 declared out of profits made prior to purchase. ப்ராஃபிட் ப்ரையர் டு பர்ச்சேஸ்லேருந்து ஏதாவது அமௌண்ட் கிடைச்சிருந்தால் அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைச்ச மாதிரி அர்த்தம். ஸோ இது கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்கில் வந்து இன்ஃப்ளோவில் போடணும், கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங். நான் எக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஏபிசி கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு. வாட் இஸ் கால் டிவிடெண்ட் அவுட் ஆஃப் ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் as well as போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட். ஏபிசி லிமிட்டட் வந்து எப்போதுமே 1st January every year they will pay dividend. Okay, dividend payment date. ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த டேட்ல டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க. எக்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இங்கே பேமெண்ட் பண்றாரு. ஓகே, அண்ட் பர்ச்சேஸ்டு 12% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வச்சுக்கலாம். The payment made is say 105. பேமெண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறாங்க, 105. ஒரு ஷேருக்கு 100 rupees ஷேருக்கு 105 கொடுக்குறாங்க. The date of payment being maybe 1/7/2024 அன்னைக்கு வாங்குறாங்க. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்திருக்கும்,
12% preference share capital account debit to bank. Payment being 105. Payment being 105. Is that okay? இது வந்து என்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட் 1/7/2024. இந்த ஷேர் நீங்க வச்சிருக்கும் போது 1/1/25 அன்னைக்கு அந்த கம்பெனியுடைய நார்மல் டிவிடெண்ட் பேமெண்ட் டியூ டேட் வந்துருச்சு. இன்னைக்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க. டிவிடெண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, 100 rupees into 12% preference share அப்படிங்கிறனால 12 rupees கொடுப்பாங்க. only for face value. Face value into rate of interest into period. As this company pays the dividend only once in a year, it means 12% is payable only once. அப்படின்னா 12 rupees paid. Now the question is, this 12 rupees is for which period? This 12 rupees is for 1/1/2024 லந்து 1/1/2025 க்கு இந்த பீரியடுக்கு 12 rupees. Is that okay? Now purchase பண்ண டேட் வந்து என்னைக்கு 1/7/2024. அப்போ நீங்க 12 rupees கொடுத்தீங்க இல்லையா, அது இந்த பீரியடுக்குன்னா பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பீரியட் உரிய அமௌண்ட் எவ்வளோ, பர்ச்சேஸ் பண்ண பிறகு இருக்கிற அந்த பீரியடுக்குரிய அமௌண்ட் எவ்வளோ. Maybe 6 months here and here also 6 months. Am I right? 6 rupees is meant for the pre-period and 6 months is for the post-period. அப்படின்னா அதே மாதிரி நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா 6 rupees for the pre and 6 rupees for the post. 12 rupees பாதி பாதியாக பிரிச்சிட்டோம். அப்போ என்னைக்கு அவங்க டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அன்னைக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி போடுவீங்க, பேங்க் அக்கௌண்ட், யூ ஆர் கெட்டிங் த மணி 12 rupees. இதில் நீங்கள் கொடுத்த பணமே ரிட்டர்ன் ஆனது எவ்வளோ, நீங்கள் 105 ரூபாய் கொடுத்துருக்குறீங்க இல்லையா, அந்த டேட்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் ஆகி 6 மாதம் ஆச்சு. அப்போ 6 மாதத்தோட டிவிடெண்ட் இதில் சேர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம். ரைட்? இதில் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வேல்யூக்கும் கொடுக்குறீங்க, அக்யூமுலேட்டட் டிவிடெண்ட் அப் டு த டேட்டும் அதில் சேர்ந்துருக்கு. அந்த டேட்டுக்குரிய 6 ரூபாய் இதில் சேர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ 105 யூ பெய்ட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தட் 6 rupees ஆல்ரெடி இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் தட். ஆன் ரிட்டர்னிங் நீ என்ன போட்டிங்களோ அந்த பணம் திரும்ப வரப்போகுது. அதனால் அது வந்து என்னது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு போடணும். அது பேர் 12% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஆர் சிம்பிளி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதோடைய பேர்லேயே போடுங்க. நீங்கள் வாங்கின பிறகு என்ன சம்பாதிச்சிருக்கோ அது உங்களுடைய லாபம். அது வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் அல்லது இன்கம் சொல்லிட்டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் உங்களுடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 105 ரூபாய் இருந்துச்சு இல்லையா, இந்த 6 ரூபாய் வரும்போது லெஸ் பண்ணி இனிமேல் 99 ரூபான்னு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அப்பியர் ஆகும். பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் 6 ரூபாய் டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட்னு அப்பியர் ஆகும். 6 rupees is your income, another 6 rupees is nothing but returning of your investment. நம்ம டிபென்ச்சரில் பார்த்துருப்போம், ரெடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸில் cum interest and ex interest அப்படிங்கிற கான்செப்ட். ரைட்? cumulative of interest. The amount what you have paid is called cum interest in case of debenture. Preference shares are the cum dividend. Cumulative, the payment you made is inclusive of the dividend. On receipt of that, it is only returning of your investment. நீங்கள் இந்த பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு என்ன பேரு, ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். நீங்க பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கிடைச்சது, நீங்க பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைச்சிருக்கு. நீங்க போட்டது திரும்ப எடுத்தீங்கன்னா அது பேர் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீங்க போட்டது வேலை செஞ்சு அதுல இருந்து ஒரு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது பேர் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Return on investment will be transferable to your P&L account. Return of investment is transferable to be adjusted in the cost of acquisition. Cost of acquisition வந்து adjust பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ இதில் 10 ரூபா வந்து எதுக்குரியது, return of investment. Investment consists of shares in other companies were purchased and dividends amounting to ₹10 declared out of profits made prior to purchase. Purchase முன்னாடி இருந்த லாபத்திலிருந்து வந்த 10 ரூபா. அப்போ அது வந்து என்னது, return of investment. ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஜெர்னல் என்ட்ரி வரும், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இது சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி, இது சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட், த வேல்யூ பீங் 10. அண்ட் கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வரும்போது
dividend out of pre-acquisition profit. CA இதை நம்ம டீட்டெயிலாகவே பார்த்துருப்போம். இதுக்கு ஒரு தனி சாப்டராகவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனிஸில். சிஎம்ஏல வந்து டிபெஞ்சரில் இதை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்ப்போம். when you are purchasing the shares as a own debenture, you will adjust that இல்லையா? அதான் லாஜிக் இங்கே. ஸோ அதனால் some additional points where you are not familiar சொன்னால் அதுக்கு ஒரே காரணமாக இருக்க முடியும். என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸில் அந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் தெரியலன்னு அர்த்தம். மற்றபடி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் லாஜிக்ஸ் ஓவர். Now we'll go for 5, 6, 7. 5, 6. Fifth point மட்டும் தனியாக போடலாம். Fifth point என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? We have some profit on sale of investment also was credited to the capital reserve. அப்போ capital reserve எவ்வளோ பணம் இருக்கு? 0, 10. அப்போ அந்த 10 வந்து அது காரணம் என்னது? Profit on sale of investment. அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் டெபிட் சைடில் வரணும். Profit on sale of investment transferable to the CR account, value being 10. CR account closed. Out of 5 adjustments, 8 adjustments, 5 adjustments were over. Now, here on the adjustment number 6 and 7, ரெண்டுமே இந்த bad debt and provision for doubtful debts கானது. அதுக்காக இதை நான் தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன். We have that one here. I think இது உங்களுக்கு தேவை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, நான் இங்கே போடுறேன். இதில் ப்ரொபோஸ் டிவிடெண்ட் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் வேர் கன்சிடர் அஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அப்படின்றாங்க. வேர் கன்சிடர் அஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதில் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க டிஃப்ரென்ஸை பார்த்து போடலாம். கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்க்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டே போடலாம். 100லேருந்து 125 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய பணம் லாக் ஆகிருக்கு, நம்மக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ ஆடபிள் ஐட்டம்னு இப்படி போட்டிங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் அப்படி போட்டிங்கன்னா இது எந்த மெத்தடில் போட்டிருக்கிறோம்? கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மெத்தடில் போட்டிருக்கிறோம். இப்போ கொஞ்சம் ரேர் தான், அதனால் நம்ம யூஸ்வலாக போகிற அதே ஸ்டைலில் போட்டுக்கலாம். ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன். So as no other information related to these things, you can understand very simply. Opening is paid, closing is created. 100, 125. And equity share capital kana dividend paid being 100 and equity share capital kana dividend proposed பண்ணது. Dividend proposed. Value being 125. அதே மாதிரி provision for taxation opening paid, closing created. So cash from operation before tax minus tax paid, you will get cash from operation after tax or simply after tax. Payment being 50 minus item. And provision for taxation for the period created being 60. So with that, this concept is over. Let's go for the bad debt. In case of bad debt, என்ன பண்ணுவீங்க? Bad debt வந்து bad debt account debit to P&L இருக்கும். முதல் எடுத்தோன்னே bad debt reduces the debtors balance 25. Bad debt account debit to debtors. Later on, the bad debt is debited to P&L account to bad debt. But நமக்கு provision for doubtful debts இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணிருப்பீங்க? இங்கே போடணும். The value being 25. The value being 25. Actually, இது ரொம்ப rare, but கொடுத்தால் என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஃபார்மேட் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். Right. From this 100 rupees, 50 rupees could be what? Current year provision for doubtful debts create பண்ணது. P&L debit பண்ணியிருப்பீங்களா இந்த 50? P&L debit பண்ணியிருந்தால் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ provision for doubtful debts
value being 50. Value being 50. Is that okay? இப்போ debtors tally பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது 520 அப்ப 450 ல இருந்து 520 மாறி இருக்குன்னா 70 வந்து என்னவா இருக்க முடியும் இதுதான் increase in debtors actually increase in debtors being 70 increase இருந்துச்சுன்னா பணம் என்ன இருக்கும் வெளியே போயிருக்கும் லாக் ஆயிருக்கும் so increase in debtors 70 outflow of cash இப்போ இத போடாம விட்டா என்ன நடக்கும் debtors உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு net value 400 initially then 420 later 20 rupees trade receivable increases outflow of cash இது போடாமல் விட்டிருந்தால் நீங்க 20 rupees போட்டுருப்பீங்க am I right இதுல outflowல இப்ப debtors சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டுமே போட்டு பாருங்களேன் ஒரு 50 plus ஒரு 70 minus னா அல்டிமேட்டா -20 there will not be any impact in cash from operations அதனால அது போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை that's the logic is that clear ஏன் போறது இல்லை அப்படிங்கிறது இதான் லாஜிக் now anyhow I have just followed that method also to understand and the provision for doubtful debts ஓட சேர்ந்து வந்தால் அந்த சமயம் எப்படி ஒர்க் பண்றதுங்கிறதை நம்ம பார்த்துட்டோம் but you can skip net of PDD என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு அதை வச்சு நீங்க போடலாம் then the last adjustment being stock which was valued at 290 on 2020 was written up to cost 300 for preparing profit and loss account for the year ended 2021 stock was valued at 290 okay அதாவது opening stock அத இந்த வருஷம் எழுதும்போது 300 ஆக மாத்தி எழுதிட்டாங்க right இந்த 300 இருக்குல்ல இதுக்கு முந்தின வருஷம் வரைக்கும் எவ்வளவு இருந்திருக்கு 290 இப்போ எவ்வளவுன்னு எழுதி இருக்காங்க 300 ன்னு மாத்தி எழுதி இருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க சிம்பிளா ஸ்கிப் பண்ணிரலாம் ஒண்ணும் பெருசா இம்பாக்ட் இருக்காது இல்ல அப்படி சொன்னாக்க இம்பாக்ட் கொண்டு வரணும் அப்படி சொன்னாக்க ப்ராஃபிட் லாஸ்ல இம்பாக்ட் உருவாக்கும் போன வருஷம் 290 க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருந்தால் போன வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் கம்மியா இருக்கும் இப்போ அந்த ப்ராஃபிட் ஓபனிங் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் so 150 and 190 in your trading and P&L account and balance sheet உங்களுக்கு இந்த இடத்துல 300 ன்னு ரீரைட் பண்ணியிருக்காங்க 300 ன்னு ரீரைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளவு இருந்திருக்கு 150 இருந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஆனா உண்மையுமே அப்ப எழுதும்போது எப்படி எழுதி இருக்கணும் 290 இருந்திருக்கணும் அப்ப கிரெடிட் சேல்ல கம்மியா இருந்தால் இந்த இடத்துல கம்மியா இருந்திருக்கும் 140 இருந்திருக்கும் நம்ம ரைட் இங்க 10 ரூபாய் குறைஞ்சதுன்னா ஜிபி 10 ரூபாய் குறையும் என்பி 10 ரூபாய் குறையும் அந்த வருஷத்துடைய ப்ராஃபிட்ல 10 ரூபாய் கம்மியா இருக்கும் க்ளோசிங் 190 இருக்கும் இல்லையா சோ அப்ப உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேஷ் ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளவு இருக்கு கரண்ட் இயர்ல earn பண்ணது ஓபனிங்ல 150 இல்ல only 140 becomes 190 னா 50 rupees is the current year's profit inventory 290 ல இருந்து 280 குறைஞ்சிருக்கு அப்படி சொன்னாக்க ஸ்டாக் என்ன ஆகுது 10 குறையுதுன்னா inflow of cash அப்ப அல்டிமேட்டா 60 இருக்கும் அதுக்கு பதிலா ரிவைஸ்டு வேல்யூவான இந்த 150 190 போட்டிருந்தால் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு இப்ப 40 ஸ்டாக் என்ன ஆகுது அந்த ரிவைஸ்டு வேல்யூவான 300 to 280 பாத்தீங்கன்னா 20 குறையுது அப்ப பணம் ரிலீஸ் ஆனது 20 அப்பையும் கேஷ் ஃப்ரம் ஆபரேஷன் அதேதான் இந்த தேவையில்லாத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலை பண்றதால அந்த ஆன்சரை நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் you can simply skip this got adjusted automatically இல்லனா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும் ஸ்டாக்க பழைய வேல்யூல எழுதி profit அந்த வருஷத்தோட profit adjust பண்ணி பழைய profitக்கும் மீன்ஸ் unadjusted profitக்கும் latest profitக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து போடணும்
But ultimate cash from operation, you will get the same answer. So no need to worry about this one. So with that, I hope we have completed all. என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னு தெரியுதா? 300 பதிலா 290 போடுங்க. இது 290 போட்டிங்கன்னா 150 பதிலா 140 இருக்கும். இதை வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணாலும் சரி, சேஞ்ச் ஆன பிறகு இருக்கிற வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணாலும் சரி, யூ வில் கெட் த சேம் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ். Now we'll close all the books of accounts one after one. PDD over, debtors over, machinery 990, 990, difference எவ்வளோ வருது? 240. என்னவா இருக்க முடியும்? பேங்க் பர்ச்சேஸஸாக இருக்கும். மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தால் அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மிஷினரி, value being 240. Value being 240. Purchase பண்ணா பணம் வெளியே போகுது. So debenture over, proposed dividend over, provision for taxation over, non-current liabilities 110, 110. Okay, balance over the 50 rupees bank. இது pre-acquisition dividend, இது confirm sale. Okay. Sale of investment, sale of non-current investment 50 rupees. 40 ரூபா மதிப்பில் தான் 50 ரூபா விற்றுருக்குறாங்க. Land, we assume there is a revaluation reserve. அந்த 100 rupees அப்ரிஷியேட் ஆனது காரணம் பர்ச்சேசஸ் இருந்திருக்காது, ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வாக இருக்கலாம். ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். பர்ச்சேசஸ்னு போட்டிருந்தால் ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் வருதே சார், அது என்ன அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ தென் வி கேன் அஷ்யூம் இட் மே பி ரிலேட்டட் டு த லேண்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். கிராஸ் லிங்க் பண்ணிக்கலாம். 100, 100. பில்டிங் அதே மாதிரி 550, 550. அந்த 150 என்னவா இருக்க முடியும்? பேங்க் பர்ச்சேசஸாக இருக்க முடியும். So purchase of building, purchase of building 150, outflow of cash. Land over, இது over, இது over. Equity share capital 250 increase ஆயிருக்கு. இது வந்து என்னவா இருக்க முடியும்? Issue of equity shares ஆக இருக்கும். Issue of equity share capital. This value being 250. And GR 50 rupees increase ஆயிருக்கு. It may be just to transfer from P&L account to GR account in the current year. 50 rupees transfer to GR. 50 rupees. And securities premium tally ஆயிடுச்சு, revaluation reserve tally ஆயிடுச்சு, capital reserve tally ஆயிடுச்சு, which எல்லாமே tally ஆயிடுச்சு. Now come on, get me the cash from operation before tax. Is it 403? 50 less பண்ண பிறகு 353. Check and get me the values if there is any differences. Cash from investing பொறுத்த வரைக்கும் 330 outflow of cash. Cash from financing பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்விட்டி ஷேர் டிவிடெண்டும் அவுட்ஃப்ளோ மைனஸில் போட்டுருக்கணும். இஷ்யூ ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கிறேன். மிச்சம்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. 2 பாசிட்டிவ் நம்பர், மிச்சம் 4 நெகட்டிவ் நம்பர். அல்டிமேட் வேல்யூ ஐ திங்க் 52 நினைக்கிறேன். 52 பாசிட்டிவ் நம்பர். ஐம் ரைட்? ஸோ 353 பாசிட்டிவ் நம்பர், 350 வெறும் 52 பாசிட்டிவ் நம்பர், 405, 330 நெகட்டிவ் நம்பர்னா அல்டிமேட் 75. வி காட் த ஆன்சர். இஸ் தட் கிளியர்? Yes, make note of it. அந்த பீரியட்லாம் முன்னாடி ஃபைனலில் அடிக்கடி கேட்பாங்க. 16 மார்க்ஸ் இந்த கொஷனுக்கு. ப்ரிப்பேர் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டர் இன்டைரக்ட் மெத்தட். ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு சிங்கிள் பேமெண்ட்டுக்கு அசெட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதர்வைஸ் தே ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் எ பிஸ்னஸ். அதை எப்படி இந்த அக்கௌண்ட்டில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இந்த சம்முடைய பியூட்டி. மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். வில் ப்ரொசீட் வித் ஆஸ் யூஷுவல் பேட்டர்ன். ரைட்?
So let's start with cash flow statement. Cash from operation, cash from investing, cash from financing, and cash from operation, cash from investing, cash from financing, then opening cash with this is added to get the closing cash. Share capital. Share capital. Opening being 1,65,000. Closing balance being 2,02,500. Reserves and surplus schedule number 1 இருக்கு, அதோட சேர்த்து பார்த்துக்கலாம். Trade payables schedule number 1. Other current liabilities bank overdraft கொடுத்திருக்காங்க. Bank overdraft நீங்க current liabilities மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ்ல அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரியும் போடலாம். ரெண்டு ஆங்கிளும் இருக்கு. ஸோ அதை நான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் 45 வந்து 0வா மாறிடுது. ஓகே, கவனிங்க. இதில் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இனிஷியலி 45, நவ் 0. அப்போ டிக்ரீஸ் இன் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு, லைபிலிட்டிஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். Outflow of cash. Now, short-term provisions, provision for taxation. Opening balance 30,000. Closing balance 37,500. Liability side over. In non-current assets, we have been given intangible assets, goodwill only. Property, plant, equipment schedule number 3 ல இருந்து பார்க்கணும். அதால intangible assets போட்டுக்கிறேன். Initially 0, then 7,500. Goodwill. Opening balance 0. Closing balance 7,500. Then current asset set இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. இன்வென்ட்ரிஸ் என்ன நடந்திருக்கு? குறைஞ்சிருக்கு. 13,500 குறைஞ்சிருக்கு. அப்படின்னா பணம் ரியலைஸ் ஆயிருக்கும். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு, அப்படின்னாலும் பணம் வந்திருக்கும். எவ்வளோ? 12,547. ஓகே, 12,547. Cash and cash equivalents in the beginning 1,125 மட்டும். year endல 8,250 and prepayment decrease ஆயிருக்கு.
Other current assets. How much is that? 1,777. 1,777. Okay. Now, we have been given the schedules. I am going to post these items. GR. Okay. Opening balance 1,11,375. Closing balance 1,08,187. Then we have machinery. Opening balance being 84,713. Closing balance 94,650. So balance sheet la ulla ellathayum நம்ம record பண்ணியாச்சு. Adjustments twice, you have to post twice and incorporate that. With that everything will be over. Now, first paragraph with one extra line. அதை முதல்ல incorporate பண்ணிக்கலாம். Okay. What happens here? During the current year ended 31st March, a dividend 19,500 was paid and these and the assets of another company were purchased. Dividend pay பண்ணி இருக்கிறாங்க. P&L டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க 19,500. அதால அது P&L டெபிட் பண்ணதுனால ஆட் பண்ணுறேன். பே பண்ணது வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில் போகணும். Outflow of cash like, so dividend paid 19,500. And the assets of another company were purchased for 37,500 payable in fully paid up equity shares. Such assets being stock 16,230. Okay. என்னென்ன வாங்கியிருக்கிறாங்க? நீங்கள் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது என்ன ஜெர்னல் என்ட்ரி வரும்? பேங்க்கு டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல். பட் இங்கே கேஷ் வரல, அதுக்கு பதில் என்ன வருது? ஸ்டாக் வருது 16,230. மெஷினரி வருது 13,770. குட்வில் வருது 7,500. இதை ஆட் பண்ண 37,500 வருதா? டேலி ஆயிடுச்சு. Now அந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட்ல கொண்டு போயிடணும். மெஷினரி அக்கௌண்ட்ல ஷேர் கேபிட்டல் 13,770 and goodwill 7,500. 7,500 ஸ்டாக்ல வந்திருக்கே ஸ்டாக். ஓகே, அது எப்படி போடுவீங்க? ஸ்டாக்ல வந்தா will have the impact in the stock account. Will have the impact in stock account. Is that clear? அப்ப இந்த ஸ்டாக் மட்டும் ஒரு லெஜர் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சௌரியமா இருக்கும். ஸ்டாக்ல ஓபனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஸ்டாக்ல ஓபனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 82,500 and 69,000. 82,500 and 69,000. இப்போ ஸ்டாக் வாங்கியிருந்தால் ஸ்டாக்ல வந்து டெபிட் சைடில் ஷேர் கேபிட்டல்னு வரும் நமக்கு. ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ பீயிங் 16,230. இஸ் தட் ஓகே? அப்போ எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கு ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா?
இது ரெண்டு ஆட் பண்ண 98 730 98 730 பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னவா இருக்க முடியும் 29 730 மேபி டிக்ரீஸ் இன் ஸ்டாக் அப்ப அந்த வேல்யூவை நீங்க இதோட சேர்த்துக்கலாங்க 13,770 சேர்த்துக்கலாம் இல்ல ரெண்டு சேர்த்து கூட போடுங்க தட்ஸ் how we'll get கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி லெஜர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் வரும் 29,730 ஸ்டாக் குறைஞ்சதுன்னா கையில பணம் ரியலைஸ் இருக்கு கேஷ் ரியலைஸ்ட் தென் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான் நான் இந்த சம் எடுத்திருக்கிறேன் மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது in addition these are the other costs also we have என்னென்ன இருக்கு in addition plant at a cost 4,237 was purchased so plant bank 4,237 க்கு வாங்கி இருக்காங்க purchase of plant the value being 4,237 அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அசெட்ஸ் வாங்குனதுக்கு நீங்க ஷேர் கேபிட்டல் கொடுத்தால் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மென்ட்ல வராது கேஷா மாறி இருக்கணும் so if the change happens within the non cash items அப்படினு சொன்னாங்க it will not be recorded in cash flow statement the following depreciation was written off during the year property la depreciation 3188 இன்னொரு இடம் பேலன்ஸ் P&L குள்ள போகணும் இதுக்கான depreciation 8070 okay depreciation for property and machinery property எவ்வளவு வருது 3188 machinery 8070 income tax during the year amounted to rupees 21,578 was charged to provision for taxation அப்ப provision for taxation அக்கவுண்ட் இருக்கா so அந்த வருஷம் P&L குள்ள எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணி இருக்காங்க 21,578 was charged அப்படினா என்ன அர்த்தம் அது பேமெண்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் பேங்க் அந்த வருஷத்துக்குரிய டாக்ஸை ப்ரொவிஷன் அக்கவுண்ட்ல சார்ஜ் பண்ணது பேமெண்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் 21,578 இன்னொரு இடம் எங்க போயிரணும் cash from operation before tax minus tax paid in this case being 21,578 net profit for the year before tax being 57,225 actually இது நான் எடுக்க மாட்டேன் ஆனா சில புக்ல இருந்து அதுல இருந்து எடுத்துப்பாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாது நான் எதை எடுத்துக்கிறேன் 1147 எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அப்ப புக்ல அதை எடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது that you have to understand I'll just guide you later okay இது வந்து net profit before tax as per the P&L account then what more we have I think we have completed fully அப்ப provision for taxation tally பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது 5978 29,078 will be the answer அப்ப this is the amount transferable to the P&L account எவ்வளவு வருது so provision for taxation the value being 29,078 is that okay the cash from operations சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி சொன்னாக்க they will start from where 57,225 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க net profit for the period rather than this value இந்த நம்பருக்கு பதிலா இந்த நம்பர் எடுத்துப்பாங்க before tax தான் இந்த tax amount டெபிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் tax ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் 29,78 added already transfer to GR ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க the value being 7,500
அப்போ இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. எவ்வளோ வருது? டிவிடெண்ட் பெய்டு 19,500. இந்த 3 ஐட்டத்தையும் இதிலிருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ வருதுங்க? 1147. ஸோ இதிலிருந்து என்ன தெரியுது? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 1147 நீங்கள் 57, 22, 50 எடுத்திருந்தால், இந்த நம்பர் எடுத்திருந்தால் 57, 225 எடுத்திருந்தால் டிவிடெண்ட் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டீங்க. திரும்பவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டீங்க. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டீங்க. என்ன காரணம்? பிஃபோர் டேக்ஸ். பிஃபோர் டேக்ஸ்ன்னு சொன்னால் டிவிடெண்ட் தந்திருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து டிவிடெண்ட் தந்திருப்பீங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர் ஆல்சோ அது அப்ராப்ரியேஷன், அதுவும் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. இந்த மூணும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது 57, 225. நீங்கள் 1147 எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த 3 ஆட் பண்ணியிருக்கணும். 57, 225 எடுத்திருந்தால் இது ஆல்ரெடி ஆடட், அதாவது இந்த 3 ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நீங்கள் போடலாம். ஓகே, புக்கிலலாம் இந்த மாடல் போட்டிருப்பாங்க. ஷுட் நாட் பேனிக். 1147க்கு பதிலாக எது எடுத்திருக்கிறேன்? நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் த புக்ஸ் 57,000 பிஃபோர் டேக்ஸ். நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். பிஃபோர் டேக்ஸ்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் இந்த 3 ஐட்டத்தை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நவ் ஐ கேன் டேலி ஒன் ஆஃப்டர் ஒன். ஷேர் கேபிட்டல் டேலி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் க்ளோஸ்டு, குட்வில் க்ளோஸ்டு, ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆயிடுச்சு? டேலி ஆயிடுச்சு. மிஷினரி அக்கௌண்ட், மிஷினரி அக்கௌண்ட் டேலி ஆயிடுச்சு. 1,02,720 டேலி. டேலி ஸ்டாக் டேலி எல்லாமே டேலி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதானே. இப்போ சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் 57, 225, அப்போ இந்த 3 ஐட்டம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஆல்ரெடி தோஸ் 3 ஆடட்னு அர்த்தம். அப்போ கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் எவ்வளோ வருதுங்க? Cash from operation before tax 52,440. Then after tax paid, this will be 30,862 cash from operation. Purchase of plant outflow of cash 4,237. Dividend paid outflow of cash 19,500. ரெண்டு அவுட்ஃப்ளோ ஒரு இன்ஃப்ளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அல்டிமேட் ஆன்சர் பீயிங் 7125. 7125. With that, opening cash balance is added to get the closing cash balance also. Right. Now we'll solve this. Balance sheet of RST Limited on 31st March 2020 and 21 are as follows. As usual, we'll start posting the assets item. Okay. Share capital, reserves and surplus schedules irukadala thaniya podren. 8% debentures. 8% debentures. Opening balance 300. Closing balance 100. 8% அப்படின்னு சொன்னாக்க hidden adjustment இருக்குன்னு assume பண்ணிக்கலாம். Trade payables schedule number 3. Proposed dividend provision for taxation அதை போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Proposed dividend, opening balance 150, closing balance 260. Provision for taxation
Provision for taxation. Opening balance 70, closing balance 100. Liability side over. Let me now go for asset side. We have been given non-current assets, property, plant, equipment, schedule number 4. I keep it pending. Non-current investment. Non-current investment. Opening balance 250. Closing balance also 250. Current assets we have been given inventory. Okay. So you know that cash flow statement, cash from operation, cash from investing, cash from financing. Now stock வந்து 360 ல இருந்து 350 குறைஞ்சிருக்கு. So decrease in stock. Cash realize இருக்கும் 10. Trade receivables 300 ல இருந்து 390 increase இருக்கு. அப்போ உங்க பணம் வெளியில இருக்கு. Outflow of cash. Cash and cash equivalents initially 100, end 95. Cash from operation, cash from investing, cash from financing. Add opening cash, you will get closing cash. Opening cash being 100, closing cash being 95. இப்போ இந்த மூணையும் சேர்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? 5 அவுட்ஃப்ளோவாக இருக்கணும். அதர் கரண்ட் assets வந்து schedule number 5ல இருக்குது. ஸோ ஐ வில் கீப் இட் pending to be posted later on along with the schedule. Now schedule number 1 and 2. Schedule number 1 and 2. We have been given equity share capital. Opening balance being 1000, closing balance 1200. 9% preference share capital. Opening balance 300, closing balance 500. And 9% அப்படிங்கிறது ஒரு hidden adjustment வச்சுக்கலாம். Reserves and surplus, where in GR opening balance ஜாஸ்தி இருக்கு. Opening balance ஜாஸ்தி இருக்கு. Opening balance 350 decreases to 200. அப்படின்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 200, 300 ஆயிருக்கு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கரண்ட் இயர் being the difference between these two 100. Securities premium opening balance 25, closing balance 4. We might have used this. Now schedule number 3, 4, 5 போட போறேன். Let me first finish off 3 and 4. 3 and 4ல 3 trade creditors 205 ல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா பணம் நம்ம கிட்ட இருக்கும், வெளியே போயிருக்காது.
பில்ஸ் பேயபிளும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ அது பணமும் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். 36 and we have been given two assets here, property plant equipment, PPE, property plant equipment. Opening balance being property plant equipment land இல்லையா, land and building. Opening balance 600, closing balance 700. Plant and machinery, opening balance 900, closing balance 1150. Schedule number 4 வரைக்கும் முடிஞ்சிச்சு. Schedule number 5 is all about other current assets. Prepaid expenses வந்து 55 இருந்து 5 decrease in prepaid expenses. அப்படின்னா inflow உங்களுக்கு cash ரியலைஸ் ஆச்சு. Advance tax payment 80 and 105, right? So we need to open a separate account for that. Okay, advance tax on the asset, opening balance and closing balance. Opening balance 80, closing balance 105. அப்போ டேக்ஸ் பேமெண்ட் ஃபார் த கரண்ட் இயரில் வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் டேக்ஸில் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 70 இருக்கு இல்லையா, அந்த 70க்கு இந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் பத்தாமல் போனதை நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ண மாதிரி இல்லை ரீஃபண்ட் பண்ண மாதிரி போடணும். You can link these two. Now let's move on to the additional adjustments. One and two ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். 1 and 2. Depreciation charged on building and plant and machinery during the year. So depreciation should be added for building and plant and machinery. 50 and 120. Double entry. Building la depreciation 50, plant and machinery ki depreciation 120. Double entry over. During the year, an old machine costing 150 sold for 32 and its written down value 40. Written down value தான் நம்ம பார்க்கணும். நெட் வரும்போது 32 ரூபாய் வித்திருக்கிறாங்க, 8 ரூபாய் லாஸ். ஸோ பேங்க் சேல் எவ்வளோ வருது, 32 rupees and 8 rupees being loss on sale. லாஸ் P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் மெஷின் 8 rupees. Sale of machine, inflow of cash 32 rupees. Is that clear? அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூ 150 அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவோம். அது எப்போ தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ப்ரொவிஷன்ஸ் மாடல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வேறு வழியில் அதை யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அது நமக்கு தேவைப்படலை. இன்னைக்கு ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ 40, 32க்கு விற்கிறாங்கன்னா 8 rupees லாஸ். ஸோ ஐ போஸ்டட் தட். ஸோ ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1 and 2 அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓவர். Third வந்து பார்த்தீங்கன்னா, during the year, income tax for the year 1920 was assessed 79. A check for
4 was received along with the assessment order towards refund for income tax paid in excess by way of advance tax in earlier years. அப்ப என்ன வருது? டாக்ஸ் அசஸ் பண்ணது 76. ஆனா 76ல வந்து அவங்க எதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க? அட்வான்ஸ் டாக்ஸ்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் நம்ம பேமெண்ட் பண்ண போறது இல்ல. 76. ஓ, அட்வான்ஸ் டாக்ஸ். ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? 70னா இது பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஏற்கனவே கட்டு வச்சிருக்கேன், அதை போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டேன் 76. ஸோ அப்போ அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டேக்ஸ் பெய்ட் 76, பேலன்ஸ் 4 rupees வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? ரீஃபண்ட் ஆகுது. ரீஃபண்ட் ஆகுது. கிளியர்? இந்த ரீஃபண்ட் டெபிள் என்ட்ரி எங்கே போயிடணும்? கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன், cash from operation before tax minus tax paid, refund adjust பண்ணிக்கங்க. 4 rupees advance tax இந்த வருஷம் எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க தெரியல, அதுல 4 rupees போக பேலன்ஸ் இன்னைக்கு கொடுக்குறீங்க. நெட் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ தர வேண்டிய அமௌண்ட்டை பேங்க்ல பேமெண்ட் சைடில் போடணும். ஸோ இங்கே 76 பேமெண்ட் சைடில் போகிறது பதில் என்ன பண்ணிட்டாங்க? அட்வான்ஸ் டேக்ஸில் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு. பட் ஏற்கனவே 80 ரூபா கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம். 76 போக பேலன்ஸ் 4 ரூபாய் நமக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கூடிய ஐடியா. ப்ரொபோஸ்ட் டிவிடெண்ட் ஃபார் 1920 வாஸ் பெய்ட் டியூரிங் திஸ் கரண்ட் இயர். ஸோ இந்த டிஃபால்ட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். போன வருஷத்தில் உள்ளது இந்த வருஷம் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. டிவிடெண்ட் பெய்ட், to 60. இது பெய்டு, இது கிரியேட். இது ரொம்ப சிம்பிள் அப்படிங்கிறனால எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும். நான் என்ன பண்றேன் அப்படி சொன்னாக்க, இந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் இங்கே போட்டுக்கிறேன். ரெண்டு ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அட்வான்ஸ் டேக்ஸ். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஓப்பனிங்கில் 80, க்ளோசிங் 105. 80, 105. இப்போ என்னப்பா கரெக்ட் தானே? யா, இந்த 76 இங்கே டேக்ஸ் பெய்ட், இன்னொரு 4 பேங்க் ரீஃபண்ட். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ எல்லாம் இது ரெண்டு சேர்த்து போட்டிங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இங்கே திரும்ப போட்டேன். 1, 2, 3, 4 ஓவர் 9% preference shares of ₹300 which were due for redemption were redeemed during the year 2021 at a premium 5%. Out of the proceeds of fresh issue of 9% preference shares. Right. ₹300 மதிப்புள்ளத 5% premium 315 கொடுத்து நீங்கள் ரெடீம் பண்ணிக்கிறீங்க. ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் நாலேஜ் இருக்கணும் இதில். ரெடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், ப்ரீமியம் பேயபிள் ஆன் ரிடம்ஷன் 350. இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா, யூ கேன் யூஸ் ஐதர் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆர் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ், ரெண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீ ரிசோர்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் சிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் லாஜிக் பார்த்துருப்போம். அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். ஏன்னா ஃப்ரெஷ் இஷ்யூஸ் மூலமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, எவ்வளோ தேவைப்பட்டிருக்கும் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூஸு? டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு எனக்கு வேணும். ஸோ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ பண்ணியிருப்பீங்க. இது 300 ரெடீம் பண்ணும்போது 315 நீங்கள் ரெடீம் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃப்ரெஷ் இஷ்யூஸ் 300 பண்ணியிருப்பீங்க. ரெடீம் பண்ணும்போது ₹50 எக்ஸஸாக கொடுத்துருக்குறீங்க. அப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸில் ஓகே 300 500 மாறி இருக்குன்னு அர்த்தம். மேபி ரெடம்ஷன் நடந்திருக்கு. பட்
க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 500 இருக்குது. அப்போ இஷ்யூ வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ஓன்லி 300 இஷ்யூ, மோர் தென் தட். ரெடீம் பண்ணும்போது 300 and you pay the premium on redemption. அந்த premium on redemption எதில் போய் adjust பண்ணுவாங்க? யூஸ்வலாக securities premium adjust பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் அந்த 15 போட்டுக்கலாம். பேங்க் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி போடுங்க. 9% preference share capital, premium on redemption to bank or redeemable preference shareholders to bank அப்படி சொல்லிட்டு ரெண்டு என்ட்ரியாக போட்டிருக்கலாம். 300, 15, 115. Sorry, 315. Then later, in the premium on redemption can be adjusted in which account? Securities premium to premium on redemption. If the company not falling under section 133. Section 133 வந்துச்சுன்னா இந்த premium redemption securities premium adjust பண்ண முடியாது, ஜெனரல் ரிசர்வ் தான் adjust பண்ண முடியும். அதே நம்ம CA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடத்திருப்பேன் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸில். CMA ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம you can use the securities premium account also அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரில் 300 ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷனை நான் கிளப் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்? செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் மாறிடும். அதான் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியமில் 15 அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இஸ் தட் கிளியர்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? த பேமெண்ட் ஆஃப் 315, out of that 300 meant for reducing the preference share capital, another 15 is reducing the securities premium. Securities premium reduce பண்ண நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறேன்னு அர்த்தம். ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ we have to do the double entry here. டபுள் என்ட்ரி பண்ணும்போது என்ன வரும்? 300 redemption of preference shares. எவ்வளோ? 315. 300 rupees வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்காகவும் 15 rupees செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷனுக்கு சேர்த்து 315 கொடுத்துருக்கிறேன். 300 ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் குறைக்கிறதுக்கும் 15 செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் குறைக்கிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதாவது ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன் ரைட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பை டெபிட்டிங் டு த செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட். இஸ் தட் கிளியர்? ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ். Now, bonus shares were issued to the existing equity shares at the rate of 1 share for every 5 shares held out of general reserve. Now we are using the general reserve. Okay, 1 for every 5. அப்போ 1000 இருக்கு, 1/5 பண்ணியிருப்பீங்க ஜிஆர்லேருந்து. இப்போ அந்த ஜிஆரில் 200 rupees நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், போனஸ் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். GR to bonus to equity share capital, bonus to equity share capital to equity share capital னு போடலாம். This is the logic behind. So with that equity share capital is closed. This is nothing but bonus share. Right. Debenture were redeemed at the beginning of the year at a premium of 3%. Debenture ஆரம்பத்தில் redeem பண்ணிட்டாங்க. How much debenture we have? 300. 100 தான் இருக்குது அப்படின்னா 200 ஏற்கனவே ரெடீம் பண்ணிட்டாங்க. 3% சேர்த்து 206. 206 may be paid bank. ஓகே, அந்த எக்ஸ்ட்ரா 6 rupees பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க இல்லையா, that may be securities premium or premium on redemption. Premium on redemption is a loss, can be written off by debiting to the P&L account. பட் நமக்கு securities premium இருக்குது, அப்போ அதில் ரைட் ஆஃப் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ டேலி பண்ணிங்கன்னா 25 டேலி ஆகிடுது பாருங்கள். இது வந்து என்னது? ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் 315 கூட போடலாம், தப்பில்லை. இந்த இடத்துல 315 போட்டு 15 ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி கூட போடலாம். எப்படின்னா 315, 15, இந்த 15 இங்கே போடலாம். நான் அதை பிரித்து போட்டேன், அங்கே 315 இங்கே போட்டேன். தட் வே ஆல்சோ யூ கேன் ஒர்க் அவுட். போன இல்லஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பேன், 15 சேர்த்து போட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ டிபென்ச்சர் ரெடம்ஷன் ஆல்சோ ஓவர். And redemption happened in the year beginning itself. Then interim dividend 50 paid. Interim dividend. So interim dividend 50 provided.
paid, interim dividend paid 50. இது outflow, redemption of preference shares outflow, regular dividend paid outflow. இதில் ரெண்டு hidden adjustments நான் இந்த சம்மில் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். டிபெஞ்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் 300ல 200 ஆல்ரெடி redeemed in the beginning itself. அப்போ பேலன்ஸ் 100 தான் இருக்கும். அந்த 100 8% போட்டிங்கன்னா 8 rupees will be the hidden adjustment. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் இங்கேயும் போட்டிருக்கணும், போடலை. ஏன் சார்னு கேட்காதீங்க. ஓகே, பேஜ் ரிடியூஸ் பண்ணுறது தான், எழுதிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கு. எக்ஸாமில் அதுக்கு நோட் கொடுங்க, பெட்டர். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அதே மாதிரி 300 இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு 9% போட வேண்டியது இருக்கும். 27 இங்கே போடலாம், தப்பில்லை. அது ரெடி நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன். So with that we have incorporated all the adjustments. Now I am going to close this. I am able to close. Debenture வந்து என்ன ஆச்சு, டேலி ஆச்சு. அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 185. அப்போ 105 இந்த வருஷம் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கட்டியிருப்பீங்க. இந்த வருஷம் அடுத்த வருஷத்துக்காக முன்னாடியே கட்டி வைக்கிறது பேர் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ். 105 போன வருஷம் எக்ஸஸாக இருந்தது ரீஃபண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக 101 will be my tax payment in this year, outflow of cash. Then I'll get the cash from operation. Is that clear? Provision for taxation 176. 106 may be provided in this year, transferred to the P&L account. 106. So provision for taxation, the value being 106. Non-current investment only change illa vitralam. Equity share capital we have tallied. Preference share capital வந்து 800. Issue இருக்குன்னு தெரியும். 500 rupees may be the issue. Okay, issue of preference share capital 500 inflow. GR tally பண்ணிங்கன்னா ஒரு 50 rupees shortage இருக்கு, may be created by debiting the P&L account in the current year. So transfer to GR here being 50. Securities premium tallied completely. Land and building 750. There may be a purchase worth rupees 150. Purchase of land and building 150. Plant and machinery tally பண்ண எவ்வளவு வருது? 1310. 410 could be purchases, bank purchases. Purchase of plant and machinery 410, outflow of cash. So we have posted everything. Now we will close the books. Cash from operation before tax 845 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Try this. அதிலிருந்து 101 subtract பண்ணா 744. Cash from investingல ரெண்டு நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ், அல்டிமேட்டாக 528 நெகட்டிவ் வேல்யூ. கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில் அதே மாதிரி 3 நெகட்டிவ் ஒரு பாசிட்டிவ். அண்ட் ரெடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் போடாமல் விட்டுட்டோம், அதை போட்டுக்கிறேன். ரெடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சரில் பேமெண்ட் வந்து 206 நம்ம போடாமல் விட்டுட்டோம், அதை நான் போட்டுக்கிறேன். தட் வில் பி அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். ஒரே ஒரு இன்ஃப்ளோ, மிச்சம் எல்லாமே அவுட்ஃப்ளோ. த அல்டிமேட் வேல்யூ பீங் 221 அவுட்ஃப்ளோ. ரெண்டு அவுட்ஃப்ளோ ஒரு இன்ஃப்ளோ எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா 5 will be the outflow here. 5 will be the outflow here. With that, question number 7 is over. Now, question number 8.
The following additional information is also relevant for the preparation of the statement of cash flows. Everything is in thousands. And we have been given balance sheet, and P&L account also being given. Usually bookல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல இருந்து எடுத்துப்பாங்க. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் 3530 ல இருந்து எடுத்துப்பாங்க. நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ப்ராஃபிட்ல உள்ள டிஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி எடுப்பேன். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது டபுள் என்ட்ரி ஃபீல் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நான் இதுல இருந்து எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? எவ்வளோ? 2030 ஆனா 3530 எடுத்திருப்பாங்க. அப்ப நான் 2030 ல இருந்து எடுத்திருந்தால் பிபிடி சரி இது நான் எடுத்திருக்கணும் இல்லையா 2030 ல இருந்து. ஆனா இவங்க எதுல இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க 3530 எடுப்பாங்க. நான் எது எடுத்துக்கிறேன் 2030. அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் காரணம் ஒன்னு டிவிடெண்டா இருக்கும், இன்னொன்னு டாக்ஸா இருக்கும். டாக்ஸ் 300 ரூபாய், டிவிடெண்ட் வந்து எவ்வளவு இருந்திருக்கும்? ஓகே, டிவிடெண்ட் டீடைல்ஸ் காணும். 1200 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, டிவிடெண்ட் இப்போ கரெக்டாக வருதா? ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷனில் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் திஸ் ஒன், இந்த ரெண்டு நீங்கள் ஆட் பண்ண மாட்டீங்க. டிவிடெண்ட்டும் டாக்ஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ண மாட்டீங்க, ஏன்னா ஆல்ரெடி இன்க்ளூடட். ஸோ அந்த ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுங்க, மற்றபடி எல்லாம் சேம் தான். எஸ், as usual we can start with all the calculations. Cash flow statement. Cash flow statement, cash from operation, cash from investing, cash from financing. Cash from operation, cash from investing, cash from financing. Opening cash, you will get closing cash. As usual, first what you have to do, start from the balance sheet items. Balance sheet la liability side la 3 items are there. I may now post all those 3 items. நீங்க பல சம்ஸை நீங்க திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் வந்துடும், அந்த ஸ்பீட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு. ரைட், ஷேர் கேபிட்டல், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கு? 21 20. ஒரு முறை எக்ஸாம்பிள் ரிவர்ஸில் போட்டாங்க. 21 இது வரைக்கும் 21 21 செகண்டாக இருக்கும். இப்போ 21 லேட்டஸ்ட் ஃபர்ஸ்டாகவும் ஓல்டஸ்ட் ஒன் அர்லியராகவும் இருக்கு. அப்போ நீங்கள் ரிவர்ஸில் யோசிக்கணும். 1250 இனிஷியலாக இருந்துச்சு, க்ளோசிங் வந்து 1500. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க, எல்லாமே தப்பு பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. வழக்கம் போல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, இது டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. இது டிக்ரீஸ் ஆகலை, இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. கம்பேர்ட் டு த 2020, this year is increasing. Okay, அப்போ opening balance 1250, closing balance 1500. Reserves and surplus, net profit for the current year, the difference between 3410 மாறி இருக்கு 1380 ல இருந்து. 2030 will be the net profit after tax transferred to the P&L account. புக்கில் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் டு த P&L account. ஆஃப்டர் டேக்ஸ், ஆஃப்டர் டிவிடெண்ட் அண்ட் எனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர், இதெல்லாம் லெஸ் பண்ண பிறகு இருக்கிறத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம்.
Non-current liabilities. Non-current liabilities. Opening balance. Cross check பண்ணிடுங்க. If I am making mistake, let me know. Opening is 1040. Closing balance is 1110. Okay. Reverse வரும். Then trade payables. Current liabilities trade payables. Trade payables என்ன நடந்திருக்கு? Decrease in trade payables. அப்போ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க 1890 ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்துச்சு, இப்போ 150 குறைஞ்சிருக்குன்னா யூ ஹவ் மேட் அ பேமெண்ட் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் 1740 அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள். இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், தனியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் இந்த வருஷம் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்காக நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பீங் 100, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பீங் 230. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அந்த பீரியடுக்கோ, அதாவது பீரியடில் டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்களோ அதை ஆட் பேக் பண்ணிடுங்க. என்ன பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அது கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில் அவுட்ஃப்ளோவில் போகும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில் அவுட்ஃப்ளோ பண்ணணும். சப்ஜெக்ட் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள். ஓகே. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? P&L அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணது கரண்ட் இயருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓப்பனிங்கில் 100, இந்த வருஷம் ஒரு 1000 ரூபாய் தர வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா 1000 + 100 1100 கொடுக்கணும். 230 தான் பேலன்ஸ் இருக்குன்னா பேலன்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பேங்க். இது பேங்க். P&L அக்கௌண்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஆட் பண்ணிடுங்க. பேமெண்ட் பண்ணது கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம், அவுட்ஃப்ளோவாக போடலாம். இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்காக நான் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன். இப்படி போடாமல் டேரெக்டாக ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 130 இன்க்ரீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போட்டலாமா சார்னா போடலாம், ஆன்சர் வரும், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி, இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள், இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிள், இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் பீங் த பேங்கிங் கம்பெனி. அதனால் அதை மட்டும் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருந்து பண்ணிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வரும், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன்ஸ் வி ஹேவ். அதாவது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 400, 1000. ஓகே, திரும்ப தப்பு பண்ணுறேன் பாருங்க, இது தப்பு வரதான் செய்யும். 1000, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 400. So with that we have completed posting the liabilities items. Then we'll move on to the asset side items. அதில் ஃபர்ஸ்ட் நான் கரண்ட் அசெட்ஸை பார்க்கலாம். நான் கரண்ட் அசெட்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட், எக்யூப்மெண்ட். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் should be in the debit side. 1910 and closing balance should be in the credit side 2180. Accumulated depreciation opening balance 1060, closing balance 1450. Non-current investment, opening balance
2500 and year end also 2500. So no change. You can simply skip that. வேணாலும் போட்டு வச்சுக்கலாம் 2500. Is that clear? Now adjustments la inga enna kuduthirukkranga. We'll pick up around 3 adjustments, leaving 2. Moda இந்த மூணையும் முடிக்கலாம். An amount of rupees 250 raised from the issue of share capital and further 250 was raised from long term borrowings. So bank 250 and bank further borrowings 250. Double entry பண்ணனும். எங்க வரணும்? So issue of equity share capital 250 யும் long term debt borrowings 250 யும் cash inflow இருக்கும். Interest expenses was 400, of which 170 was paid during the period. 100 relating to the interest expenses of the prior period were also paid during the period. Current year interest expenses எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறாங்க? 400. நல்லா கவனிங்க. இந்த 100 rupees பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த 400ல 170 பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது இல்லாமல் பேலன்ஸ் வந்து அன்பெய்டா இருக்கு. எப்படி க்ளூ கொடுத்துருக்காராம் பாருங்க. எவ்வளோ? 230 அன்பெய்டா இருக்கு. இஸ் தட் ஓகே? பேமெண்ட் பண்ணது பேங்க் இங்கே போட்டுக்கிறேன் 270, அதாவது 100 + 170 270. அன்பெய்டு வந்து க்ளோசிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அப்படியே இருக்கு. இது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போயிருக்கும். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் இருக்கு. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் பீயிங் 270 பீயிங் அவுட்ஃப்ளோ and interest expenses being for the current period 400. Logic புரியுதா? ப்ரீவியஸ் இயர்ல பேமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்த 100 இப்போ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த வருஷத்துக்குரிய 400ல 170 பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ மொத்த பேமெண்ட் எவ்வளோ? போன வருஷத்துடைய 100ம் இந்த வருஷத்துல 400ல 170 270 பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த வருஷத்துடைய எக்ஸ்பென்சஸ் 400ல 170 பேமெண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா பேலன்ஸ் 230 ரிமைன்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இந்த இயர் எண்ட். We have done this. Dividend paid, last one. Dividend paid was 1200. So இங்க இருக்கு 1200. Dividend நீங்க என்ன பண்ணோம்? இங்க ஆட் பண்ணிடுங்க. Dividend paid can be outflow of cash. நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். Proposed dividend இருக்கா? இல்ல. Provision for taxation தான் இருக்கு. இத சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, போட்டாச்சு. So we have done up to 3 items. This one, this one, this one. I am going to now include this one. Tax deducted source on dividend received included in the tax expenses 300 for the year amounted to rupees 40. In the also tax expenses 300. அதுல TDS for dividend received அதுக்கானது ஒரு 40. Is that okay? Now, how can we handle this? Provision for taxation 1000. Provision for taxation 1000. Tax paid எவ்வளோ தெரியல. And tax expenses being 300 சொல்லியிருக்கிறாங்க. Tax expenses 300. அப்போ பேமெண்ட்ல 40 வந்து TDS குறியது. Tax deducted source on dividend received. Right. So I need further details. அது இல்லாமல் இந்த டச் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவல் டேக்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கிறாங்க எனக்கு தெரியாது. Tax expenses வந்து 300 சொல்லியிருக்கிறாங்க.
tax expenses அர்த்தம் P&L account டெபிட் பண்ணப்பட்டதாக இருக்கும். எவ்வளவு இருக்கும்? 300. இந்த வருஷத்துக்குரிய tax expenses debited to the P&L account. So tax expenses 300. இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கு? பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 900. இதான் இப்போ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த பேமெண்ட்ல 40 rupees எதுக்கானது? 40 rupees எதுக்காக? TDS on dividend received. Dividend received. Balance on the tax paid. So cash from operation before tax minus tax. You will get the cash from operation after tax. 860 being payment of tax, 40 being TDS on investment or dividend. Dividend income வந்து என்னது? Cash from investment. அந்த dividend income வரும்போது TDS 40 ரூபாய் கட்டியிருக்கிறோம் அப்படி சொன்னாங்க. that's related to investing activity. இங்கே போடணும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டேக்ஸ் பேமெண்ட் 3 ரீசனுக்காக இருக்கலாம். ஒன்று இவருடைய ஜென்ரல் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக இருக்கலாம், அது வந்து கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸில் வரும். இன்வெஸ்டிங், சொத்தெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறீங்க, அது விற்கிறீங்க, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வருது, அந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினுக்கான டேக்ஸ் கட்டிங்கன்னா அது கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்ஸ் இன்வெஸ்டிங்கில். இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு டிவிடெண்ட் வருது, அதுக்கு டிடிஎஸ்லாம் கட்டுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுவும் கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்கில் போயிடும். டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது டேக்ஸ் கட்டினால் அது கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கில் போயிடும். இந்த இடத்துல 2 டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கணும், 900 rupees. ஒரு டேக்ஸ் உங்களுடைய ஆப்ரேஷன், இன்னொன்று வந்து இன்வெஸ்டிங் ரிலேட்டட் டேக்ஸ். 2 டேக்ஸ் போட்டாச்சு. So with that, this one is over. During the period, the enterprise acquired fixed assets 350 and then the payment was made in cash. Fixed assets, property, plant, equipment, bank. This value being 350. 350 pay பண்ணுறீங்க. Property, plant, equipment purchased. Outflow of cash 350. Outflow of cash 350. Is that clear? So with that, இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இங்கே இருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. கரண்ட் அசெட்ஸ் இன்னும் ரெக்கார்ட் பண்ண. ஓகே, ஸோ வில் நவ் ரெக்கார்ட் த கரண்ட் அசெட்ஸ். யா, ஸோ கரண்ட் அசெட்ஸில் வி ஹாவ் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன நடந்திருக்கு? Now, current investment other investment மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி இருக்கிறோம் அப்படின்னா தனி லெஜரா போட்டிருக்கிறோம். current investment, அதில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 135 ரிவர்ஸில் பார்க்கணும் இல்லையா? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 670. ட்ரேட் இன்வென்ட்ரி என்ன இருக்கு? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 1950 இந்த பிகினிங், எண்ட் 900, 1050 நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பிளஸ் ஐட்டம் பணமாக வந்திருக்கும். ட்ரேட் ரிசீவபிள் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 1200 1700. ஸோ 500 rupees பணம் வெளியே போயிருக்கும். கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் இந்த பிகினிங் 25, in the end 200. Other current assets, interest receivable, we can open that account also. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிள் அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்ட் பண்ணி சேர்ந்தா தானே வரும். அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்கில் வரணும், கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங். அதனால் நான் தனியாக போட்டுக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிள், opening balance should be in the debit side as it is being asset. Closing balance nil dash. With that, all the items in the balance sheets over.
தென் P&L அக்கௌண்ட் கொடுத்திருந்தால் அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும். என்ன இன்ஃபர்மேஷன், நான் கேஷ் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தால் அதை இன்க்ளூட் பண்ண தெரியணும். ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் விட்டுருங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்திருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, தட் மே பி கிரெடிட்டட் டு த P&L அக்கௌண்ட். அப்போ அதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் எவ்வளோங்க, 300 rupees. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு மைனஸ் ஐட்டம் பார்க்கணும். டாப்பில் எல்லாமே டெபிட் ஐட்டமாக தான் இருக்குது, இதுதான் கிரெடிட் ஐட்டம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், மைனஸ் பண்ணிருக்கணும். அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் வந்தாலும் மைனஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஏற்கனவே 100 ரூபா வர வேண்டியது இருக்குது, இப்போ ஒரு 300 ரூபா சேர்ந்துருச்சு. இது கரண்ட் இயருடைய வர வேண்டிய இன்கம். டபுள் என்ட்ரி ஓவர். டிவிடெண்ட் இன்கம் 200 rupees. டிவிடெண்ட் இன்கம் P&L கிரெடிட்ல வந்திருக்கும், நான் ரிவர்ஸ் பண்ண போறேன். டிவிடெண்ட் இன்கம் 200 rupees P&L கிரெடிட்ல இருக்கும், நான் ரிவர்ஸ் பண்றேன், ரிமூவ் பண்ண ப்ராஃபிட் குறையும். அப்போ இது எனக்கு வருமானம் தானே சார்? ஆமாம், வருமானம் தான். எதில் போயிருந்தோம், இன்வெஸ்டிங்கில் போயிருந்தோம். டிவிடெண்ட் இன்கம். இந்த டிவிடெண்ட் இன்கமுக்கு நான் டேக்ஸ் கட்டினதான் இது, புரியுதா? 200 ரூபாய் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுனால வந்த ரெவன்யூ, அதுக்கு நான் 40 ரூபாய் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கிறேன். இப்போ P&L அக்கௌண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியுது இல்லையா? எக்ஸ்பென்சஸ், காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ், நோ ப்ராப்ளம். ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங், இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பந்தப்பட்டது. இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் பீங் 400 rupees. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் 400 நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம், ஆல்ரெடி வி ஹவ் டன். அதுக்கு பிறகு டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமர்டைசேஷன் 450, நான் கேஷ் ஐட்டம். டெப்ரிசியேஷன் 450 ஆட் பண்ணிடுங்க. இன்னொன்று ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்ல டெப்ரிசியேஷன் 450 போட்டாச்சு. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வராது. ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ் 40 இருக்கு, என்ன அது பார்ப்போம் தனியாக. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம், இன்சூரன்ஸ் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் எர்த்குவேக் டிசாஸ்டர் செட்டில்மெண்ட். எர்த்குவேக் டிசாஸ்டர் செட்டில்மெண்ட் ஒரு 180 வந்திருக்கு, என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் போட்டிருப்பாங்க, ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். எர்த்குவேக் செட்டில்மெண்ட் கிளைம் இன்சூரன்ஸ் கிளைம்னு போட்டுங்க. இன்சூரன்ஸ் கிளைம், இது ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் லாஜிக் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் ஹியர், விச் இஸ் 180. P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட்ல இருக்கும், நான் என்ன பண்றேன், மைனஸ் பண்ணிடுறேன். அதாவது எர்த்குவேக்னால ஏதாவது லாஸ் ஆர் ஏதாவது ஆக்சிடென்டல் லாஸ் வருது, அதுக்கு ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் கிளைம் வருதுன்னு, அது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம், அதுக்கு பேர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம். அப்போ இவங்க எப்படி போட சொல்றாங்கன்னா, இது வரைக்கும் நான் சொல்லலை, இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல மட்டும் நான் இப்போ இன்க்ளூட் பண்றேன். ஐ எம் இன்க்ளூடிங் ஹியர். கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பிஃபோர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்னு ஒரு வார்த்தை சேர்க்கலாம். இங்கே பாருங்க, இதுதான் பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் ஹியர். கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் பிஃபோர் டேக்ஸ் பிஃபோர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம். அதில் இந்த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்னால வந்ததை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்சூரன்ஸ் கிளைம் 180. இதை அப்படியே விட்டாலும் ஒன்றும் பெருசாக இம்பேக்ட் இருக்காது. அங்கே மைனஸ் பண்ணி இங்கே ப்ளஸ் பண்ணிங்க, ஒன்றும் இம்பேக்ட் இருக்காது. ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணணும், பண்ணி தான் ஆகணும். கம்பெனி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் நடத்தும் போது நான் கவனிக்கலாம். ஆஸ் பர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட், இன்கம்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும், இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, கேஷ் மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் அண்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் பிறகு, அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். இந்த மாதிரி 3 ஸ்டெப்பாக கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதனால் இது பிரித்து காமிக்கும். இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்னால உங்களுக்கு கிளைம் வந்துச்சுன்னா P&L உங்களுக்கு கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும், அது தனியாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரிமூவ் பண்ணுறேன். ரிமூவ் பண்ணும்போது மைனஸ் பண்ணிடுறேன். இது எதில் கொண்டு போய் போடணும், கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்கா, கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸா, கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங்கா? ஓகே, ஸ்டாக் லாஸ் ஆச்சு, அதுக்காக கொடுக்குறாங்க. நார்மல் ஆப்ரேஷன் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு, ரெவன்யூ லாஸ் இருக்குது, ப்ராஃபிட் லாஸ் இருக்குது, பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட் பண்ணாததுனால, அதுக்காக காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாமே எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் ரெவன்யூ ரிலேட்டட் டு த ஆப்ரேஷன். நாம் இப்போ போடுறது கரெக்ட்.
ஒரு asset damage ஆயிடுச்சு அதுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா அது கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்ல போகணும். இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ரிசீவ்ட் டியூ டு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் வில் கோ டு த இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, அதே சமயத்தில் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துச்சுன்னா அது ஃபினான்சிங்ல கூட போகும். ரைட், லீஸ் அசெட்ஸ் ஒன்று வாங்கி கொடுத்துருக்குறோம் லீஸுக்கு, அந்த அசெட் டேமேஜ் ஆச்சு, அது காம்பன்சேஷன் வந்துச்சுன்னா அது ஃபினான்சிங்கில் வரும், லீஸுக்கு கொடுத்துருக்க அசெட். ஸோ அதனால் இதுவும் எப்படி நம்ம டேக்ஸ் இந்த 3 இடத்துல வரும், ஆப்ரேஷன், இன்வெஸ்டிங், ஃபினான்சிங் வருமோ அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்னால இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கலாம், இன்வெஸ்டிங் இருக்கலாம், ஃபினான்சிங் இருக்கலாம். வந்ததை P&L ரிமூவ் பண்ணணும், அதனால் மைனஸ் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துறேன். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் லாஜிக் ஹியர், எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம் ரிமூவ். அண்ட் கரண்ட் டேக்ஸ் 300 rupees நம்ம ஏற்கனவே போட்டாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். டேக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக போட்டாச்சு பாருங்கள், 300 rupees. அவ்வளோதான். If I start with 3,230, how can we work out? Or 3,530 இருந்தால் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். Plant with original cost 80, accumulated depreciation 60, was sold for 20. I am going to incorporate this one. ஆக்சுவலாக அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் மாடலில் வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் 80, அதுக்கான அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் 60, and today its value being 20, sold for 20, then we don't get any profit or loss. With the assets kuria accumulated depreciation வந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும், PP ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும், the value being 60. இங்கே accumulated depreciation. அப்போ இந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து இங்கே போட்டுக்க கூடாது இல்லையா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 450 இங்கே போட்டுக்கணும். இஸ் தட் ஓகே? ஏன்னா அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் மாடலில் கரண்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் சார்ஜ் டு த அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட். இங்கே வந்து அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் 450. சேல் வேல்யூ வரும்போது பேங்க்கு பிராக்கெட்டில் சேலு, வேல்யூ பீங் 20. அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் 60, சாரி, வித் அசெட்ஸுக்கு வித் அவைட் பண்ண டெப்ரிசியேஷன் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷனில் போட்டேன், சேல் பண்ணது 20, அது இன்வெஸ்டிங்கில் வந்துடும். ஸோ சேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் எக்யூப்மெண்ட் 20. கிளியர்? ஆக்சுவலாக நான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 135 இருக்கு, 670 மாறி போச்சு. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதில் போட்டிருக்கலாம், நேராக கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேயே போட்டுடலாம். ஏன் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸில் போடலான்னு சொன்னேன், கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் கரண்ட் கிடையாது, நான் கரண்டாக தான் கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்கில் போயிருக்கும். ஆனால் ஏன் தனியாக போட்டேன்னா அப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இந்த சம் தவிர எதுவுமே கொடுக்கல. Foreign exchange loss 40 represents the reduction in carrying amount of short-term investment in foreign currency designated bonds arising out of the change in the exchange rate between the date of acquisition of the investment and the balance sheet date. 40 rupees loss வந்திருக்குல்ல, இந்த ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபாரின்ல பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க, ஃபாரின்ல பண்ணும்போது ஃபாரின் கரன்சியில் பண்ணியிருப்பீங்க, வாங்கும்போது வேறு கரன்சி ரேட் இருக்குது, இன்றைக்கி அதோட வேல்யூ வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி அந்த கரன்சி ரேட் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால என்னுடைய ரியலைசபிள் வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு, தெர் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப் 40. அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வேல்யூ லாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்களோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ணணும். 40 rupees லாஸ், 40 rupees லாஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ் டெபிட்டட் இந்த P&L அக்கௌண்ட், ஸோ ஆட் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ். ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் இல்லஸ்ட்ரேஷன். 40 ஆட் பண்ணணும், P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டத்தை ஆட் பண்ணணும், மிச்சம் சேம் தான். Sundry debtors, sundry creditors include amounts relating to the credit sales and credit purchases only. Debtors and creditors தான் credit sales and credit purchases மட்டும்தான் இருக்கு. No problem here. Let's now close tallying this.
equity share capital tally ஆயிடுச்சு. Non current assets 1290, 1290, 180 purchase பண்ணியிருப்பாங்க further. Borrowings, non current liabilities borrowed, inflow of cash, inflow of cash. Sorry, payment பண்ணியிருக்கிறீங்க, outflow of cash. Sorry, outflow of cash, non current liabilities, asset நினைச்சிட்டேன். Okay, over interest payable tallied, provision for taxation tallied, 40 இங்கேயும் 860 இங்கேயும் போயிடுச்சு. Property plant equipment 2260 வருது, 2260 tally ஆயிடுச்சு. Accumulated depreciation tally ஆயிடுச்சு 1510, non current investment tally ஆயிடுச்சு. Current investment எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் இருக்கு? current investment 540 575. அப்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? இது பேங்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இது கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே கொண்டு போயிடலாம், ஆப்ரேஷன்ஸ் கொண்டு போயிடலாம். ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், the value being 575, outflow of cash, சில பேர் இது வந்து இதிலே சேர்த்துருவாங்க, கேஷ் பேலன்ஸ்ல சேர்த்துருவாங்க, assuming this is being the marketable securities அப்படின்னு சொல்லிட்டு. No problem there also. Interest receivable ஆரம்பத்தில் 100, இந்த வருஷம் ஒரு 300 அப்படின்னு 400 ரூபாய். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லைன்னா எல்லாமே ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் பேங்க். இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 100. ஓகே. ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டேஷ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 100 அப்படின்னு அர்த்தம். we have received 200 rupees interest. இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க எப்ப ரிசீவ் பண்ண முடியும்? இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க, ஆர் கடன் கொடுத்துருக்கிறீங்க, இல்ல டிபெஞ்சர் பாண்ட் மாதிரி வாங்கி இருக்கிறீங்க, அதுக்கு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்ல வர வேண்டியது. Now find out the cash from operation before tax and before extraordinary item. Before tax and before extraordinary item. I think this value is 2550. அதோட 180 சேர்த்துட்டீங்கன்னா 2730. டாக்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் 1870 இன்ஃப்ளோ. கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் 350, 40, 575. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கியிருக்கிறீங்க, அதை ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் விட்டோம். ஓகே, புக்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன்ப்பா. பர்ச்சேஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, 575. Then the ultimate value being 545 negative. Cash from financing la 1150 negative. If I add up these three, I'll get 175 positive number. With that 25 opening cash is added to get the final answer. So we got the cash from operations. Now, clear text பண்ணுங்க. We have done direct model. I'm going to rework out under indirect model. Sorry, indirect model முடிச்சிருக்கிறோம். Now let's go for the direct model.
direct model வரும்போது I am in need of these items. Direct model கவனிங்க. direct மாடல்ல cash from operation மட்டும்தான் மாறும்னு சொன்னேன், மிச்செல்லாம் சேம். cash from operation பார்க்கும்போது ஆப்ரேஷனால வந்த கேஷ் எவ்வளோ, ஆப்ரேஷனுக்காக செஞ்ச செலவு எவ்வளோ, அதை மட்டும் எடுத்தால் போதும். அது மட்டும் எடுத்தால் போதும். ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் 30,650 இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வராது, டிவிடெண்ட் இன்கம் வராது. எக்ஸ்பென்சஸ்ல காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்கு, அது வரும். ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் வராது, டெப்ரிசியேஷன் வராது. ஏன்னா நான் கேஷ் நான் ஆப்ரேட்டிங் ரெண்டு வரக்கூடாது. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும். ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாஸ் வராது. அவ்வளோதான் இந்த 3 விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் பெய்ட். லெட்ஸ் சி ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன். ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸில் 30,650 இருந்தாலும் அது வந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா திஸ் மே பி கிரெடிட் சேல்ஸாக இருக்கலாம், காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் மே பி கிரெடிட் பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம். ஸோ எனக்கு எந்த கேஷ் வந்தது வேணும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேஷ் சேல்ஸு கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் தான் இருக்கணும் எனக்கு, அதுதான் ரெவென்யூ. ஓகே, கேஷ் சேல்ஸ், கேஷ் வந்தது. ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் தானேப்பா. ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் அண்ட் இன்வென்ட்ரியில் ஏற்பட்ட சேஞ்சஸும் நம்ம போடணும். அதனால ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். இந்த 3 விஷயங்கள். ட்ரேட் ரிசீவபிளில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைட்லையும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட்லையும் இருக்கும். ட்ரேட் பேயபிள்ஸில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைடில், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைடில் இருக்கும். ஸ்டாக் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் சைட்லையும் அசெட் தானே, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட்லையும் இருக்கும், கிரெடிட் சைடில் இருக்கும். ட்ரேட் ரிசீவபிள் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிடும்? கிரெடிட் சேல்ஸு எப்போ குறையும்? பேங்க் கலெக்ஷன் பண்ணும்போது. இந்த பேங்க் தான் ரெசிட் சைடில் போயிருக்கோம், அதுதான் நம்ம இங்கே போடணும். கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டேட்டாஸ். ட்ரேட் பேயபிள்ஸ், கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ், அதுக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, அது அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். ஸ்டாக் ஓப்பனிங்கில் இருக்குது, பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ, அது தவிர பேலன்ஸ் இருக்கிறது சேல்ஸாக இருக்கும். கேஷ் சேல்ஸாகவும் இருக்கலாம், கிரெடிட் சேல்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ இங்கே இருக்கிற 30,650 அப்படிங்கிறது ரெவென்யூ, அதாவது கேஷ் சேல்ஸ். கிரெடிட் சேல்ஸ். கிரெடிட் சேல்ஸ் வரும்போது 30,650 இங்கேயும் இங்கே 30,650 போடுவோம். இஸ் தட் கிளியர்? காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் we assume it is being the purchases. Purchases எவ்வளோ இருக்கு? 26,000. இன்னொரு இடம் here 26,000. Is that okay? We assume that the administration and selling expenses being cash payment. அதில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்திருக்கணும், அது இல்லை. அதனால டேட்டா அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷில் போட்டுறேன். திஸ் மே பி சிம்பிளி அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் 910. ஓகே, ஸோ நவ் ஐ நீட் கரண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ். இன்வென்ட்ரிஸ் எவ்வளோ இருக்கு? இனிஷியல் 1950, எண்டு வந்து 900.
ஓப்பனிங் வந்து 1950, எண்டு 900. பர்ச்சேஸஸ் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பர்ச்சேஸஸ் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். ரைட். இதே நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். என்னன்னு சொல்றேன் இப்போ. ரைட். அதே மாதிரி ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு? 1200 பிகினிங், எண்ட் வந்து 1700. 1200 beginning, 1700 end. Now இப்ப ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் டேலி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 31,850, 31,850. பேங்க் எவ்வளோங்க வேல்யூ? 30,150. $30,150. Is that okay? அப்ப இது வந்து என்னது? Collection from debtors, inflow of cash, 30,150. இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா பர்ச்சேசஸ் எவ்வளவு வருது? 24,950. 24,950 maybe credit purchases. Once again, இது sales includes profit, அதான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். Cost of sales 26,000. Cost of sales may be stock வெளியே போனதுன்னு வச்சுக்கலாம். Stock வெளியே போனது 26,000. Okay, 26,000. Credit sales பதிலா cost of sales போடலாம். 26,000 மதிப்புள்ளது அவங்க 30,650 வித்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Okay, we have taken only cost, not the sales value. Is that okay? இப்போ இது டேலி பண்ணா பேலன்சிங் ஃபிகர் பீயிங் பர்ச்சேசஸ். அப்ப அதை நான் இங்கே போட்டேன். கிளியர். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 1950 பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். பர்ச்சேசஸ் வந்து கொடுக்கல, க்ளோசிங் ஸ்டாக் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get cost of sales. அந்த cost of sales 26,000 கொடுத்துருக்குறாங்க. பர்ச்சேசஸ் கொடுக்கல, க்ளோசிங் ஸ்டாக் 900 கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷனில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? பர்ச்சேசஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ட்ரேட் பேயபிள்ஸில் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் எவ்வளோ இருக்கு? $1,890 and 150. 1,890 and 150. அப்போ எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரேட் பேயபிள்ஸுக்கு? 26,690. Am I right? So payables settled 26,690. அப்போ you will get cash from operation before tax. எவ்வளோங்க? Before tax and extraordinary item எவ்வளோ? 2,550. Add extraordinary item income எவ்வளோ இருக்கு? 180. Then you will get cash from operation before tax only 2,730 minus tax paid for
ஆப்ரேஷன் எவ்வளோ அது 860. அப்போ 860 நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா you'll get cash from operation after tax 1870. ஸோ உங்களுக்கு ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் இந்த கான்செப்ட் நார்மலாக நம்ம பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா, சிங்கிள் என்ட்ரியில் எப்படி கேஷ் புக்கில் போடுவோமோ அது மாதிரி அரைவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைரக்ட் மெத்தட் இஸ் ஓவர். டைரக்ட் மெத்தட் கொஞ்சம் ரேர் தான், ஆனால் கேட்டால் தருமாறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதையும் நான் கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். வாட் அபவுட் தி ஃபினான்சிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் சார்? அதில் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது, சேம். ஒன்லி ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். கிளியர்?